Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. That is one mantra. ఇది ఒక మంత్రము. Mantra. Mantra is one word composed by two words. మంత్ర అనే పదము రెండు పదాల చేత సమకూర్చబడుతుంది. Mana మన ఒకటి, and Traya. త్రాయ ఇంకొకటి. Mana coming from mind. మన అనేది మనస్సు నుంచి వస్తుంది. And Traya means liberation. త్రాయ అంటే ముక్తి. So mantra means liberation of the mind. కాబట్టి మంత్రం అంటే ఈ మనస్సుకు ముక్తి కలగడం. Because the mind is la responsibility of all body activities. అంటే ఈ మనస్సు అనేది అన్ని శరీరం యొక్క కార్యాలకి బాధ్యత వహిస్తుంది. Yeah, if you are in good position or you are in bad position, the responsibility is always the mind. మీరు మంచి పరిస్థితిలో ఉన్నా లేకుంటే చెడ్డ పరిస్థితిలో ఉన్నా దానికి కారణము మీ మనసే. So the mind is permanently active. మనస్సు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటుంది. Even when you sleep, the mind work. మీరు నిద్రించినప్పుడు కూడా మనస్సు పని చేస్తూనే ఉంటుంది. Make plan. అది ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటుంది. And when the mind is not purified, then become engaged in fruitive activities. ఎప్పుడైతే మనస్సు శుద్ధీకరణ చెంది ఉండలేదో అప్పుడు కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తులై ఉంటుంది మనస్సు. So by chanting the Mahamantra Hare Krishna, the mind become purified. ఈ మహామంత్రము హరే కృష్ణ జపించడం ద్వారా మనసు శుద్ధీకరణ అవుతుంది. మనసు And the activities become spiritual. ఇంకా అప్పుడు దాని కార్యాలు ఆధ్యాత్మికమయం అవుతాయి. Other way, all the activities, the mind follow two process. Sankalpa vikalpa, accept, reject. మనస్సు ఎప్పుడు రెండు కార్యాలు చేస్తుంటుంది. ఒకటి సంకల్పము, ఒకటి వికల్పం. అంటే ఒక దాన్ని నచ్చడం, ఒకటి నచ్చకపోవడం, ఒకటి స్వీకరించడం, ఒకటి తిరస్కరించడం. I want that, I don't want that. నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది వద్దు. From children age start to follow this process. Accept, reject. చిన్న వయసు నుంచి ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. ఏదైనా ఒకటి కావాలనుకోవడము, ఇంకా ఏదైనా ఒక దాన్ని వద్దనుకోవడం. So we must use spiritual intelligence. మనము ఆధ్యాత్మికమైన బుద్ధిని ఉపయోగించాలి. Because the intelligence is superior of the mind. ఎందుకంటే బుద్ధి అనేది మనస్సు కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. Accepted and rejected. స్వీకరించడము, తిరస్కరించడము. Accepted what is favorable to do spiritual progress. మనకు ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి తోడ్పడుతుందో అటువంటి విషయాలని మనం స్వీకరించాలి. And reject the egoist activities. ఇంకా అహంకారంతో కూడిన కార్యాలన్నీ కూడా తిరస్కరించాలి. Like that the person become very good person. ఆ విధంగా అతను మంచి వ్యక్తిగా అవుతాడు. And the very good person can satisfy Krishna. అటువంటి మంచి వ్యక్తి కృష్ణుడిని సంతృప్తి చేయగలుగుతాడు. Yeah. So the aim is to satisfy Krishna. కాబట్టి మన లక్ష్యము కృష్ణుడిని సంతృప్తిపరచడం. Not specifically to satisfy the mind.
కానీ ప్రత్యేకంగా మనస్సును సంతృప్తి పరచడానికి కాదు. So the spiritual person, he act according with Shastra. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఆచరించే వ్యక్తి అతను శాస్త్రానుసారం వర్తిస్తాడు, Not according with mind. మనస్సు చెప్పినట్లు కాదు. Because the mind brings you in different way. ఎందుకంటే మనస్సు అటు ఇటు మనని తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఉంటుంది. If you want to go back to the spiritual world, you must to follow the Shastra. మీరు ఒకవేళ భగవద్ధామము వెళ్ళాలని కోరిక ఉంటే మీరు శాస్త్రాన్ని పాటించాలి. The Shastra is the breathing of Vishnu. శాస్త్రం అనేది విష్ణువు యొక్క శ్వాసతో పోల్చబడింది. Breathing of Narayana. శాస్త్రం అనేది విష్ణువు యొక్క శ్వాస. So for that, the devotee follows the Shastra. అందుకని భక్తులు శాస్త్రాన్ని పాటిస్తారు. Sometimes the devotee also follow the mind. కొన్నిసార్లు భక్తులు మనస్సును కూడా పాటిస్తారు, మనస్సు చెప్పింది కూడా వింటారు. So there is problems. అప్పుడు సమస్యలు వస్తాయి. Everybody get problem in this material life. ఈ భౌతికమైన జీవితంలో అందరికీ సమస్యలు వస్తాయి. So we must to follow the Shastras. కాబట్టి మనము శాస్త్రాన్ని పాటించాలి. It's the instruction of the Supreme Personality of Godhead. శాస్త్రం అనేది పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవానుడి యొక్క సూచనలు ఇవి. Other way, without instruction, without spiritual instruction, everybody seeing how to eat in, where to sleep in, meeting, define himself, and this is the four activities of animal activities. ఈ శాస్త్రంలో ఇచ్చిన సూచనలు పాటించకపోతే మనస్సు ఎప్పుడు కూడా ఆహారం, నిద్ర, భయ, మైథునం దీని గురించే ఆలోచిస్తుంటుంది. That is avidya, ignorance. ఇది అజ్ఞానము. Who reach on the end of the life covered by ignorance, pass away and born in the animal kingdom. ఇలాగా చివరి వరకు అజ్ఞానంలోనే జీవించిన వ్యక్తి ఇంకా అలాగా మరణిస్తే తర్వాత జన్మలో అతడు పశు శరీరం స్వీకరించాల్సి వస్తుంది. That is what Krishna explains. అది కృష్ణుడు వివరిస్తున్నారు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Here is very nice vision. You see mountains, you see green everywhere, very nice. ఇక్కడ ప్రదేశం చూడడానికి చాలా చక్కగా ఉంది, పచ్చదనము ఇంకా కొండలు చాలా బాగుంది. It's very good aspect. ఇది చాలా మంచిగా ఉంది వాతావరణం. Some people are in places where there is only snow. కొంతమంది ఎటువంటి ప్రదేశాలలో ఉంటారంటే అక్కడ కేవలం మంచు ఉంటుంది అంతే. And there is difficulties to have vegetable food, dal. అక్కడ కూరగాయలు పండించాలంటే, ఆహారం కావాలంటే, పప్పు దినుసులు పండించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. But if the place is very nice or the place is very bad, it's always inside the material world. కానీ ఒక ప్రదేశం మంచిగా ఉన్నా లేకుంటే చెడ్డగా ఉన్నా ఈ రెండు ప్రదేశాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉన్నాయి. And we are not from material world. We follow from spiritual world. కానీ మనము ఈ భౌతికమైన ప్రపంచానికి చెందిన వాళ్ళం కాదు. మనము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నుంచి పతనం చెందాము ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి. So in the material world we born again and born again and born again and different kind of bodies. ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంలో మనము ఎన్నో జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. మరొక జన్మ వివిధ రకాల శరీరాలలో మనం జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాము. Sometimes human body. కొన్నిసార్లు మానవ శరీరం లభిస్తుంది. Sometimes machar, machi,
కొన్నిసార్లు దోమ యొక్క శరీరం లభిస్తుంది, fish, కొన్నిసార్లు చేప యొక్క శరీరం లభిస్తుంది, animals. జంతువు యొక్క శరీరం లభిస్తుంది. Some millions of different bodies. ఇలాగా ఎన్నో లక్షల రకాల శరీరాలు ఉన్నాయి. So now we have human form. You must to understand where we are. ఇప్పుడు మనకి మానవ శరీరం లభించింది, మనం ఎక్కడ ఉన్నామో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We are in the material world. మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాము. It's one kind of jail. ఇది ఒక కారాగారం లాంటిది ఈ భౌతిక ప్రపంచం. You can go out from the jail only by follow the instruction of Krishna. ఈ కారాగారం నుంచి బయటపడాలంటే మనము కృష్ణుడి యొక్క సూచనలని పాటించాలి. Worship Krishna. కృష్ణుని పూజించాలి. Purify your consciousness. మన చైతన్యాన్ని శుద్ధీకరణ చేసుకోవాలి. And when your consciousness is completely pure, you can go back to your really place, Vaikuntha. ఎప్పుడైతే మన చైతన్యం పూర్తిగా పవిత్రం అవుతుందో అప్పుడు మనం మన నిజమైన ప్రదేశానికి వైకుంఠానికి మనం వెళ్ళవచ్చు. Everybody follow from Vaikuntha. అందరూ కూడా వైకుంఠ నుంచి పతనం చెంది ఇక్కడికి వచ్చారు. Someone get human form, others get animal form. కొంతమందికి మానవ శరీరం లభించింది, కొంతమందికి పశువు శరీరం లభించింది. So for this, Prabhupada says, stop Kotijalma. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు ఈ జన్మ మృత్యు చక్రాన్ని ఆపేయాలని. We have to stop this cycle, born and death, born and death, born and death. జన్మ మృత్యు చక్రాన్ని మనము ఆపివేయాలి. Go back to Godhead. భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళాలి. This is our aim. ఇది మన లక్ష్యము. Yeah. And so many people start to understand because in the last 50 years we distributed millions of books. ఈ విషయము చాలా మందికి అర్థమైంది, ఎందుకంటే గత 50 సంవత్సరాలలో లక్షలాది పుస్తకాలు వితరణ చేశాము. So people start to get information. జనాలకి ఈ జ్ఞానం అనేది లభించింది. And follow the information. ఈ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ఆచరించడం ప్రారంభించారు. And like that purify himself and can go back. ఆ విధంగా పవిత్రీకరణ చెంది మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. Krishna is the best friend. కృష్ణుడు అత్యున్నత సుహృదుడు, చాలా దగ్గరైన మిత్రుడు. In the material world sometimes we find some good friends. భౌతిక ప్రపంచంలో ఓకే చాలా మంచి మిత్రుడు లభించవచ్చు, But that is temporary. కానీ అది తాత్కాలికమైనది. After 10, 20, 30 years you understand this good friend was no good friend. 10, 20, 30 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది అంతకు ముందుకు మంచిగా ఉండే మిత్రుడు ఇప్పుడు అంత మంచిగా లేడని. But the really good friend is Krishna. కానీ మన నిజమైన మంచి స్నేహితుడు కృష్ణుడు. Suridam sarvabhutanam. సుహృదం సర్వభూతానం. He is the best friend of everybody. కాబట్టి కృష్ణుడు సుహృదుడు, అందరికీ కూడా అత్యంత సన్నిహితమైన మిత్రుడు. So when we start to chant in the Mahamantra Hare Krishna regularly every day, then we get help for Krishna. ఎప్పుడైతే మనము రోజు తప్పనిసరిగా హరే కృష్ణ మంత్రం జపిస్తామో అప్పుడు కృష్ణుడు మనకి సహాయం చేస్తారు. Spiritual help, ఆధ్యాత్మికమైన సహాయం, and also material help. ఇంకా భౌతికమైన సహాయం కూడా. We can get everything from Krishna. మనకు కృష్ణుడి నుంచి అన్నీ మనం పొందవచ్చు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is not right the Mahamantra here somewhere, no? Where? మహామంత్ర. Mahamantra. It's not here somewhere. It's necessary to put one border on the Mahamantra. Every temple have one, the Mahamantra writing, big
Like that, many people don't know the Mahamantra. ఓకే మహర్షి. మహామంత్రం బోర్డు Necessary రాసి to పెట్టాలి. put the Mahamantra somewhere. Here or up, or must be necessary to put. Every temple has the Mahamantra writing. ఓకే మహర్షి, విల్ పుట్ ఇట్. So many people don't know the Mahamantra. So we call this material world Mahatattva. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మహతత్వ అని అంటాము. Mahatattva become manifested మహతత్వ అనేది వ్యక్తీకరణం అవుతుంది. during one breathing of Vishnu. అది విష్ణువు యొక్క శ్వాస సమయంలో వ్యక్తీకరణం అవుతుంది. And the next breathing is no anymore. ఎప్పుడైతే ఆ శ్వాసని మళ్ళీ లోపలికి తీసుకుంటారో మహావిష్ణు, అప్పుడు అది అవ్యక్తీకరణ అయిపోతుంది. Mahatattva is there. Everything is spiritual atmosphere. Sat Chit Ananda. Everything. అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణమే, సత్ చిత్ ఆనందము. But by the breathing of Vishnu, there appear one shadow. కానీ మహావిష్ణు శ్వాస వదిలినప్పుడు ఈ ఛాయ అనేది ఏర్పడుతుంది. Everything is light. అంతా కూడా కాంతి. But in this shadow is darkness. కానీ ఈ నీడలో మాత్రము చీకటి ఉంటుంది. For that we use electricity, candles. Because it's darkness. ఇక్కడ చీకటి అంధకారం ఉంటుంది, అందుకే మనము లైట్ కానీ లేకుంటే దీపాలు కానీ వాడతాము. In Vaikuntha is don't need electricity. వైకుంఠంలో విద్యుత్తు అనేది అవసరం లేదు. Everything, all the planet is light, everything. అంతా కూడా కాంతిమయంగా ఉంటుంది. But here no, here is darkness. కానీ ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో అంధకారం, మహతత్వంలో అంధకారం ఉంటుంది. Yeah. But we have habit to live in this. కానీ మనము ఇక్కడ ఈ అంధకారంలో జీవించడానికి అలవాటు పడిపోయాం. One time I live in North Europe, and there is night start 12 o'clock night. ఇక్కడ యూరోప్లో ఉత్తర భాగంలో రాత్రి అనేది 12 గంటలకి మొదలవుతుంది. And 3 o'clock morning this start light coming. 3 గంటల ఉదయము కాంతి రావడం ప్రారంభమవుతుంది. Yeah. And according with the position of the sun, because the planet turn, the earth turn according with the position of the sun. Sometime because the sun also work. Sometime is 3 hours only night. సూర్యుడు మరియు భూమి తిరుగుతున్న సందర్భం ప్రకారము కొన్నిసార్లు 3 గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది రాత్రి సమయం. And sometime is only 3 hours day. The rest is night. కొన్నిసార్లు 3 గంటలు మాత్రమే దినం ఉంటుంది, మిగతా సమయం అంతా రాత్రి సమయంగా ఉంటుంది. Yeah. So sometimes some places in the material world have more light and other less light. భౌతిక ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రదేశాలలో ఎక్కువ వెలుగు ఉంటుంది, కొన్ని ప్రదేశాలలో తక్కువ వెలుగు ఉంటుంది. Yeah, but in general is darkness. కానీ సాధారణంగా చూస్తే భౌతిక ప్రపంచంలో అంధకారమే ఉంటుంది. In Vaikuntha you don't need the light of the sun. వైకుంఠంలో సూర్యుడి యొక్క వెలుగు అవసరం ఉండదు. It's always light. ఎప్పుడు కూడా వెలుగు ఉంటుంది. You don't need the light of the moon.
వాళ్ళకి చంద్రుడి యొక్క వెలుగు కూడా అవసరం లేదు. It's always light. ఎప్పుడు కూడా వెలుగు ఉంటుంది వైకుంఠంలో. But here we have habit to be in this jail, and we think that is normal. ఇక్కడ మనము ఈ కారాగారంలో ఉండడానికి అలవాటు పడిపోయి ఈ అంధకారం అనేది సాధారణంగా మనకు But అనిపిస్తుంటుంది. in reality, that is not normal. కానీ నిజానికి ఇది సాధారణమైనది కాదు. Normal life is there. నిజానికి వైకుంఠ. నిజమైన జీవితం అనేది వైకుంఠంలో ఉంది. Because there is nobody die. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు కూడా మరణించరు. Everyone have the personal Swarupa siddhi, personal form, అందరూ కూడా వాళ్ళు స్వరూప సిద్ధిలో వాళ్ళు ఉంటారు. and never die. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరణించరు. Never anxieties. వాళ్ళకి ఆందోళన అనేది ఉండదు. Nobody is touched by Rajoguna, Tamasguna. No, nobody. ఎవరు కూడా రజోగుణం తమోగుణం చేత ప్రభావితం చెందరు. So for that, the spiritual master try to help everyone, try to bring everyone, go back to Godhead, go back to Godhead. Stop Kotijadma. అందుకనే ఆధ్యాత్మిక గురువు అందరికీ సహాయం చేస్తుంటారు, మీరు భగవద్ధామం వెళ్ళండి, భగవద్ధామం వెళ్ళడానికి అని. And we cooperate with the spiritual master. ఈ కోటి జన్మలు ఆపడానికి మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువుతో మనము ఇచ్చిన ఆజ్ఞలని పాటించాలి. Cooperate means we act according with what he writing. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు మనకి ఇచ్చిన సూత్రాలని మనము పాటించడం. The Shastra. శాస్త్రము. And we use spiritual intelligence. మన ఆధ్యాత్మికమైన బుద్ధిని మనం వాడాలి. Hari, Guru, Vaishnava. The intelligence coming from Hari, Guru, Vaishnava. మనము ఆ బుద్ధి హరి గురు వైష్ణవులు ఈ ముగ్గురు నుంచి మనం పొందుతాము. And we use it in the service of Krishna. అది ఆ బుద్ధిని మనము కృష్ణుడి యొక్క సేవలో వినియోగిస్తాం. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we will read one slok from Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita as it is, chapter 15, the yoga of the Supreme Person. భగవద్గీత యథాతథం నుంచి ఒక శ్లోకం చదువుతాము. అధ్యాయం 15, శ్లోకం సంఖ్య 6, అధ్యాయం యొక్క శీర్షిక పురుషోత్తమ యోగము. So text 6 is there, right? Okay, 6. Yeah, yes. Natadvasayate suryo తద్భాసయతే సూర్యో nasasankuna pavakaham yadgatvana nivartante taddhamma paramam mama natadvasayate suryo nasasankuna pavakaham yadgadvana nivartate taldhamma paramam mamam natadvasayate suryo nasasankuna pavakaham yadgadvana nivartante taldhamma paramam mamam. Someone want to read this slok? शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते
तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्यत्वा न निवर्तन्ते तन्नामकरणं मम. I saw in some temple the Mahamantra is there. Here we have two peacocks. Some temple the Mahamantra they are writing there, the Mahamantra, big one. కొన్ని మందిరాల్లో మహామంత్రము నెమలిలు ఉన్న దగ్గర రాసి ఉంచుతున్నారు. Yeah, because come in the temple people and see the Mahamantra there. ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు మందిరంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు నేరుగా అది కనిపిస్తుంది చూస్తే. Other way also in the first. Yeah. It's necessary to put Mahamantra somewhere. One temple without Mahamantra I never saw. So, translation of purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. The supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. This is the sloka today. భావము భాష్యము ఇచ్చినది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యునిచే గాని చంద్రునిచే గాని అగ్నిచే గాని విద్యుత్తుచే గాని ప్రకాశింపజేయబడదు. దానిని చేరిన వారు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఎన్నడూను తిరిగి రారు. Yeah, that is a relation when we spoke previously. Yeah. ఇంతకు ముందుకు చర్చించిన విషయం ఇదే. మనము There is no need of electricity. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో విద్యుత్ యొక్క అవసరం లేదు. Because everything is light there. ఎందుకంటే అంతా కూడా కాంతివంతంగా ఉంటుంది. Mahatattva no is completely opposite. కానీ మహత్తత్వము పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. Here is darkness. ఇక్కడ అంతా కూడా అంధకారం ఉంటుంది. So the purport Srila Prabhupada says the spiritual world, the abode of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, which is known as Krishna Loka, Golok Vrindavana, is described here in the spiritual sky. There is no need of sunshine, non-moon sunshine, fire or electricity. Because all the planets are self-luminous. భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, కృష్ణలోకము గోలోక బృందావనముగా ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ దివ్యధామము ఇక్కడ వర్ణించబడెను. ఆధ్యాత్మిక లోకములో స్వయం ప్రకాశములైనందున అక్కడ సూర్యకాంతికి చంద్రకాంతికి అగ్నికి విద్యుత్తుకు అవసరము లేదు. We have only one planet in this universe, the sun, which is self-luminous. But all the planets in the spiritual sky are self-luminous. ఈ విశ్వములో సూర్యుడు ఒక్కడే మనకు స్వయం ప్రకాశమైన లోకము. ఈ విశ్వంలో సూర్యుడు ఒక్కడే మనకు స్వయం ప్రకాశమైన లోకము. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని లోకములన్నీ స్వయం ప్రకాశమానములుగా ఉండును. The shining effulgence of all these planets called Vaikuntanathas constitute the shining sky known as the Brahmayoti. వైకుంఠ లోకములుగా పిలువబడు సమస్త లోకముల ప్రకాశమాన కాంతియే బ్రహ్మజ్యోతిగా పిలువబడే తేజోమయమైన ఆకాశమును రూపొందించును. Actually, the effulgence is emanating from the planet of Krishna, Goloka Vrindavana. నిజమునకు ఈ కాంతి సమస్తము కృష్ణలోకమైన గోలోక బృందావనము నుండే వెలువడును. Part of that shining effulgence is covered by the Mahatattva. అట్టి ప్రకాశవంతమైన కాంతి యొక్క స్వల్ప భాగము మహత్తత్వము చేత అనగా భౌతిక జగత్తు చేత కప్పబడెను.
That is what we explained before. ఇదే విషయం మనం ఇందాక చర్చించాం. Yeah, everything is Satchitananda. All the atmosphere is spiritual. But there is one shadow. అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణమే, సచ్చిత ఆనందములతో కూడినది. కానీ ఒక నీడ ఉంది, అది మహత్తత్వము. This shadow is the Mahatattva. ఈ నీడ మహత్తత్వము. The material world. Other than this, the major portion of the shining sky is full of spiritual planets, which are called Vaikunthas, chief of which is Goloka Vrindavana. మిగిలిన భాగమంతయు వైకుంఠములు అనబడు ఆధ్యాత్మిక లోకములతో నిండి ఉండును. ఆ లోకములన్నింటిలోకి ప్రధానమైనదే గోలోక బృందావనము. Yeah. According with the Shastras, Goloka Vrindavana is more big of all material planet, all universe, and all spiritual planet all together are not so big as Vaikuntha, Goloka Vrindavana. శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఏమిటంటే అన్ని బ్రహ్మాండాల కంటే, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని బ్రహ్మాండాల కంటే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని లోకాల కంటే కూడా గోలోక బృందావనం పెద్దది. Our mind, our intelligence cannot imagine that. మన మనస్సు కానీ మన బుద్ధి కానీ ఈ విషయాన్ని ఊహించలేదు. Because in the material world there is millions of universe. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లక్షలాది బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. In every universe is millions of planets. ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో లక్షలాది లోకాలు ఉన్నాయి. So you take all together and you put together with all the planet Vaikuntha Loka, and all together is not so big as Goloka Vrindavana. ఇవన్నీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న బ్రహ్మాండాలు అన్నీ తీసుకోండి, ఇంకా వైకుంఠంలో ఉన్న అన్ని లోకాలను తీసుకోండి, అవన్నీ కలిపినా కూడా గోలోక బృందావనంతో పోలిస్తే అవి చిన్నగానే ఉంటాయి మొత్తం కలిపి. No any computer can explain that. ఇది మనం ఏ కంప్యూటర్ కూడా దీన్ని అర్థం చేయించలేదు మనకు. So we must understand how we are small. బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఎంత తుచ్చమైన వాళ్ళమని. But by false ego, because on the heart there is false ego, identification with body and matter. By false ego we think I am great. కానీ మిథ్యాహంకారం వల్ల, ఈ మిథ్యాహంకారం చేత మనని ఈ శరీరంతోని మనసుతోని గుర్తించుకొని నేను చాలా గొప్ప వ్యక్తిని అని మనం అనుకుంటాం. The false ego kill the soul. ఈ మిథ్యాహంకారం అనేది ఆత్మని చంపివేస్తుంది. That mean cover completely. అంటే దాన్ని పూర్తిగా కప్పివేస్తుందని అర్థం. Atmaha. In Sanskrit say Atmaha. సంస్కృతంలో ఆత్మహ అని చెప్తారు. Atmaha means the killer of the self. ఆత్మహ అంటే ఆత్మని చంపేవాడు అని. And there is one history about the killer of the self. ఇంకా దీని గురించి ఒక చరిత్ర ఉంది, ఎవరు ఈ ఆత్మని చంపేవారు గురించి. There was one lake. ఒక నది ఉంది, somewhere. సరస్సు ఉంది ఏదో ఒక చోట. Yeah. And so many birds come there because there was water. All around was no water, only there in the lake. ఆ ఒక్క సరస్సులోనే నీళ్లు ఉన్నాయి, చాలా పక్షులు అక్కడికి వచ్చాయి నీటి కోసం. So was always plenty the birds. అక్కడ చాలా పక్షులు వచ్చేవి. But there was also one tortoise. అక్కడ ఒక తాబేలు కూడా ఉంది. Very old tortoise. The tortoise can live 100 years, 200 years.
అది చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తాబేలు. మామూలుగా తాబేలు అంటే 100-200 సంవత్సరాలు కూడా బతుకుతుంటుంది. But one day there was no any more rain, so the lake became less water. In one moment there was no any more water in the lake. కానీ వర్షాలు పడని కారణంగా నీరంతా ఆ సరస్సులో తక్కువ అవుతూ ఇంకా ఒకరోజు మొత్తం పూర్తిగా ఎండిపోయింది ఆ సరస్సు. So the bear then make the meeting, GBC meeting. అప్పుడు పక్షులన్నీ సమావేశం ఏర్పరచుకున్నాయి. What we can do? There is no any more water. We must go away. ఇక్కడ నీరు లేదు, ఇంకా మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాం. So in the meeting then decide there was one bear more strong as the other. He say, okay, you go fly around to find where is water, and after we go. అప్పుడు ఆ సమావేశంలో ఏమనుకున్నారంటే ఆ పక్షులన్నింటిలో కంటే బలవంతమైన పక్షికి ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు వెళ్ళి చుట్టుపక్కల చూసిరా ఎక్కడైతే నీళ్లు ఉన్నాయో, అప్పుడు చూసి వచ్చిన తర్వాత మేమందరం కూడా నువ్వు చెప్పిన చోటుకు వస్తాం. Next morning the bear go to see around. అప్పుడు ఆ పక్షి చుట్టుపక్కల నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయో వెతకడానికి వెళ్ళింది. Evening he come back. సాయంత్రం తిరిగి వచ్చింది ఆ పక్షి. And everyone want to know if you find water somewhere. అప్పుడు పక్షులు అడిగాయి, నీకేమైనా కనిపించినాయి ఆ నీళ్ళు ఎక్కడైనా అని. So the bear say, yeah, I found one place. It is little bit far, but we can go there. Yes. కొద్దిగా దూరంలో ఉంది, అక్కడ నీరు ఉన్నాయి, నాకు కనిపించినాయి నీళ్ళు అని చెప్పి. So then organize, okay, tomorrow morning we go, everybody, we left this place. ఓకే, సారీ, రేపు ఉదయమే మనం అందరము ఆ ప్రదేశానికి వెళ్దామని అన్ని పక్షులు అనుకున్నాయి. So the tortoise say, what happened with me? అప్పుడు తాబేలు అన్నది, మరి నా సంగతి ఏమవుతుందని. I spent 100 years here. నేను 100 సంవత్సరాలు ఇదే సరస్సులో ఉన్నాను. I know your father, I know your grandfather, I know the grandfather of your grandfather, I know all generation of your family. అప్పుడు ఆ తాబేలో పక్షులతో అన్నది, నాకు మీ తండ్రి ఎవరు తెలుసు, మీ తాత ఎవరు తెలుసు, మీ తాత యొక్క తాత ఎవరో తెలుసు, ఇట్లాగా నాకు అన్ని తరాల వాళ్ళు తెలుసు, నేను ఇక్కడే జీవిస్తున్నాను 100 సంవత్సరాల. So now there is no any more water and everybody fly and go away, and what I do here without water? ఇప్పుడు మీరు అందరూ నీళ్లు లేవని I will die, she said. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతే మరి నా పని ఏమవుతుంది, నేను చనిపోతానని తాబేలు అన్నది. So the bear do another meeting, say how we can help అప్పుడు the tortoise. ఆ పక్షులు ఇంకొక సమావేశం ఏర్పరచుకున్నాయి, ఈ తాబేలుని మనం ఎలాగ సాయం చేద్దాం ఈ తాబేలు కని. So the tortoise has one characteristic, a very strong, that when she catch something that is very very strong. ఈ తాబేలుకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది, అది దాని పళ్ళతోనే ఏదైనా పట్టుకుంటే చాలా గట్టిగా పట్టుకోగలుగుతుంది. So the bird then decide if she can take one big stick in the middle, if she can take with the mouth, all the birds can take that stick and try to fly, and we can bring the tortoise together. అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారంటే, తాబేలు ఒక కట్టెని నోరుతోని గట్టిగా పట్టుకుంటే, ఈ మిగిలిన పక్షి ఒక పెద్ద కట్టెని ఇలాగ పట్టుకుంటే ఆ పక్షులన్నీ ఆ కర్రని పట్టుకొని ఆ తాబేలుని తీసుకెళ్తాయి ఆ ప్రదేశం. So then try and do one tour with the many bears with a stick fly, and in the middle was the tortoise. కాబట్టి మధ్యలో Catch with teeth. తాబేలు ఆ కర్రను పట్టుకుంది నోటితోని, ఇంకా ప్రయత్నించారు ఇది సాధ్యమవుతుందా అని ఒక ప్రయత్నం చేశారు పక్షులన్నీ ఆ కర్రను పట్టుకొని. And that go on, then say, yeah, we can bring the tortoise together with us. ఇది ఈ ఉపాయము పని చేస్తుంది, మనం తీసుకెళ్ళగలుగుతాము తాబేల్ని అని అనుకున్నారు. So next morning then told the tortoise, okay, you catch with the teeth, catch strongly, don't leave the stick
for any reason. You just take and we will drop you there. అప్పుడు మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ తాబేలుకి చెప్పా ఈ పక్షులు, ఆ కర్రని గట్టిగా పట్టుకో, నువ్వు ఏ కారణం చేతనా కూడా ఆ కర్రని వదిలేకు, మేము నువ్వు ఆ పక్షులందరూ ఆ కర్రతో పాటు నేను తీసుకెళ్తారు So the yatra go away with the tortoise. ఇంకా వాళ్ళు యాత్ర ప్రారంభించారు తాబేలుతోటి. And go up and go far away. ఇంకా చాలా పైకి వెళ్ళి చాలా దూరం కూడా వెళ్ళారు. Yeah. At one moment cross one town. అక్కడ ఒక పెద్ద నగరాన్ని వాళ్ళు దాటారు. టౌన్. And everybody look because they'll never saw something like that. They say, what is that? అప్పుడు అందరూ చాలా వింతగా చూస్తున్నారనమాట. ఎప్పుడు ఇలాగ తాబేలు కర్ర పట్టుకొని పక్షులు Everybody go out from the house to see what is this. అందరూ కూడా ఇళ్ళ బయటికి వచ్చి చూస్తున్నారు ఈ వింతని. They never saw something like that. All the beer together bringing one stick, one tortoise, and they say, what is there in the middle of the stick? అందరూ కూడా బయటికి వచ్చి చూస్తున్నారు. వింతగా ఉంది, తాబేలు మా మధ్యలో ఉండడం ఏంటి, కర్ర పట్టుకోవడం ఏంటి, పక్షులని తీసుకోపోవడం ఏంటి, మధ్యలో ఏముంది, everybody, what is that in the middle there? మధ్యలో ఉన్నది ఏంది అనేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. So the tortoise cannot anymore by the false ego. She say, I am. అప్పుడు ఆ తాబేలుకి మిథ్యాహంకారం వచ్చిందనమాట. అందరూ నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారని, నేను ఎవరో అని నోరు తెరిచింది, కింద పడిపోయి చనిపోయింది. Who killed the tortoise? ఎవరు చంపారు ఈ తాబేల్ని? Atmaha, the false ego. ఆత్మహ, ఈ మిథ్యాహంకారమే. Sanskrit say the false ego is Atmaha. ఆ మిథ్యాహంకారమే ఆ తాబేల్ని చంపేసింది. Atmaha means the killer of the being. ఆత్మహ అంటే ఆత్మని చంపేవాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So the false ego have this tendency to generate atheism. కాబట్టి ఈ మిథ్యాహంకారం అనేది నాస్తిత్వానికి దారి తీస్తుంది. By false ego everybody look for material progress. మిథ్యాహంకారం చేత అందరూ కూడా భౌతికంగా పురోగతి సాధించాలని ప్రయత్నిస్తారు. Material progress. Also here coming material progress. ఇక్కడ కూడా భౌతికమైన పురోగతి జరుగుతుంది. Everybody uses cows, bull. అందరూ ఆవులని ఎద్దులని వాడుతున్నారు. But also there someone pay the machine to do more quickly. ఇక్కడ కొంచెం డబ్బులు కూడా there is one machine every day. కానీ పక్కల వాళ్ళు మెషిన్లు వాడి ఇంకా తొందరగా చేస్తున్నారు. Yeah, this is a progress, material progress. ఇది భౌతికమైన పురోగతి కోసం చేస్తుంటారు. Yeah, and that every year is something new. ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒకటి కొత్తది కావాలి. Srila Prabhupada says sophistication of life bring now far away your mind from God. ఎప్పుడైతే అధునాతమైన అలవాటు పడతామో అప్పుడు భగవంతుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోతామని ప్రభుపాద వారు చెప్పారు. So for that we try to follow instruction of Prabhupada. Simple life, అందుకని high thinking. ప్రభుపాద వారి సూచనని మనం పాటిస్తాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. As long as living entity is in this dark material world, he is in conditional life, but as soon as he reach the spiritual sky by cutting through the false perverted tree of this material world, he become liberated.
జీవుడు అంధకారముతో నిండిన ఈ భౌతిక జగత్తులో నిలిచి ఉన్నంత కాలము బద్ధ జీవితంలో ఉండును. కానీ అసత్యము విపరీత ప్రతిబింబమైన ఈ భౌతిక సంసార వృక్షమును ఛేదించి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును చేరుకొనినంతనే అతడు విముక్తుడగును. Then there is no chance of his comeback here. అప్పుడు అతడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు తిరిగి వచ్చు అవకాశమే ఉండదు. In his conditional life, the living entity considers himself to be the lord of this material world, but in his liberated state, he enters into the spiritual kingdom and becomes an associate of the Supreme Lord. బద్ధ జీవితంలో జీవుడు భౌతిక జగత్తుకు తానే ప్రభువు అని భావించును. కానీ కొత్త స్థితిలో అతడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి ప్రవేశించి పరమ పురుషునకు సహచరుడగును. There he enjoys eternal bliss, eternal life and full knowledge. అక్కడ అతడు సచ్చిదానందములు అనుభవించును. One should be captivated by this information. నిజమునకు ఇట్టి దివ్య విషయముల పట్లనే ఒకరు ఆకర్షింపబడవలెను. He should desire to transfer himself to the eternal world and extricate himself from this false reflection of reality. అట్టి శాశ్వత జగత్తును చేరుకొనుటకు మరియు యథార్థ తత్వముకు ప్రతిబింబమైన ఈ జగత్తు నుండి బయటపడుటను ఎల్లప్పుడూ వాంఛింపవలెను. For one who is too much attached to this material world, it is very difficult to cut that attachment. But if he take to Krishna consciousness, there is a chance of gradually becoming detached. ఈ భౌతిక జగత్తు పట్ల అధికాసక్తి కలిగిన వ్యక్తి అట్టి ఆసక్తిని ఛేదించుకొనుట గొప్ప కష్టమైనను అతడు కృష్ణ చైతన్యవంతుడైనచో క్రమముగా అందులో నుండి అనాసక్తుడగుటకు అవకాశం ఉండును. One has to associate himself within devotees, those who are in Krishna consciousness. కనుక ఒకరు కృష్ణ చైతన్యములో నెలకొనిన భక్తుల సాంగత్యమును పొందవలెను. One should share how to associate dedicate to Krishna consciousness and learn how to discharge devotional service. అట్లు కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొనిన వ్యక్తి కొరకై అన్వేషించి భక్తియుక్త సేవా విధానమును అభ్యసించవలెను. In this way, he can cut of this attachment to material world. అట్లు అతడు భౌతిక జగత్తు పట్ల గల తన ఆసక్తిని ఛేదించుకోగలుగును. One cannot become detached from the attraction of the material world simple by dressing himself in saffron cloth like that. కేవలము కాషాయ వస్త్రములను ధరించుట ద్వారా ఎవరును భౌతిక జగత్తు ఆకర్షణల నుండి బయటపడలేరు. He must become attached to the devotional service of the Lord. దాని కొరకు వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవ పట్ల ఆసక్తులు కావలెను. Therefore, one should take it very seriously. The devotional service described in the 12th chapter is the only way to get out of this false representation of the real tree. కనుకనే 12వ అధ్యాయంలో వివరింపబడినట్లు భక్తియుక్త సేవా మార్గమే యథార్థ వృక్షపు అశాశ్వత మరియు విపరీత ప్రతిబింబమైన ఈ సంసార వృక్షము నుండి బయటపడుటకు గల ఏకైక మార్గమని ప్రతి ఒక్కరూ దృఢముగా విశ్వసింపవలెను. In chapter 14, the contamination of all kinds of process by material nature is described. అన్ని రకముల కార్య విధానములు భౌతిక ప్రకృతిచే కలుషితములై ఉండునని భక్తియుత సేవ మాత్రమే శుద్ధముగా ఆధ్యాత్మికమైనదిగా 14వ అధ్యాయంలో వివరింపబడెను. Only devotional service is described as purely transcendental. భక్తియుత సేవ మాత్రమే శుద్ధముగా ఆధ్యాత్మికమైనదిగా 14వ అధ్యాయంలో The వివరింపబడెను. word paramam name are very important here. ఇక్కడ పరమం మమ అను పదములు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. Actually, every nook
and corner is the proprietor of the Supreme Lord, but the spiritual world is Paramam, full of six opulence. నిజమునకు ప్రతిదీ పరమపురుషుని సంపదయే, కానీ షడ్గుణైశ్వర్యములు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక జగత్తే పరమంగా తెలుపబడెను. The Kalpa Upanishad 2.2.50 also confirm that in the spiritual world there is no need of sunshine, moonshine or stars. Natatra suryo vatina chandra tarakam. For the whole spiritual sky is illuminated by the internal potency of the Supreme Lord. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సూర్యకాంతికి కానీ చంద్రకాంతికి కానీ నక్షత్రముల కాంతికి కానీ అవసరము లేదని కఠోపనిషత్తు 2:2:15 నిర్ధారించి చెబుతుండెను. The supreme abode can be achieved only by surrender and by no other means. ఎందుకనగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తు సమస్తము పరమపురుషుని స్వరూప శక్తిచే ప్రకాశింపజేయబడుట చేత అట్టి దివ్యధామము కేవలము శరణాగతి చేతనే తప్ప ఇతర సాధనములచే పొందబడదు. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama
Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Panchatattva Jayo Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Ramadava ki jai, Panchatattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tagore Premanande. This kind of meeting, Srila Prabhupada created this kind of meeting 50 years ago. ఇటువంటి సమావేశాలు ప్రభుపాదుల వారు ఏర్పాటు చేశారు 50 సంవత్సరాల క్రితం. Because he saw during week the people there in New York, there are very few people coming in the temple. ఎందుకంటే సెలవు రోజులు కాకుండా పనిచేసే వారం రోజులలో చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు Because న్యూయార్క్. in America they say time is gold. ఎందుకంటే అది న్యూయార్క్లో. అప్పుడు అమెరికాలో ఏం చెప్తారంటే సమయాన్ని బంగారం లాగా విలువిస్తారు. So then employers the time to make production. వాళ్ళు సమయాన్నంతా ఉత్పత్తి చేయడం దీంట్లోనే వినియోగిస్తారు. And by this system everyone is stressed. ఈ విధానం చేత అందరూ కూడా చాలా తీవ్రమైన ఒత్తిడికి లోనయ్యారు. There was many people coming, but it was this kind of hippie who have no work, no employment, no time, no. అప్పుడు చాలా మంది వచ్చేవారు, కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం మంది వాళ్ళు హిప్పీలు, వాళ్ళకు ఉద్యోగం లేదు, వాళ్ళకి చాలా సమయం ఉండేది. So Srila Prabhupada got the idea to do this kind of Sunday feast, because the people who work during week, he can at least come in the Sunday feast. అందుకని ప్రభుపాదుల వారికి అప్పుడు ఈ ఆలోచన వచ్చింది. వారం అంతా పనిచేస్తుంటారు, సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు. వాళ్ళు కనీసము ఆదివారం అయినా వస్తారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలకని. And this program was successful. ఈ ఆదివారం కార్యక్రమం అనేది విజయవంతమైంది. So actually everywhere, every ISKCON mandir, ISKCON temple in the world, there is Sunday feast. అందుకనే ఇస్కాన్ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ఇస్కాన్ మందిరాలలో కూడా ఈ ఆదివారం కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇంకా విందు ప్రసాదం కూడా పెడతారు. Here in India is more than 150 ISKCON temples. భారతదేశంలో 150 కంటే ఎక్కువ మందిరాలు ఉన్నాయి ఇస్కాన్. And also many centers. అవే కాకుండా చాలా ఇస్కాన్ కేంద్రాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. And everyone do Sunday feast. అందరూ కూడా ప్రతి ఆదివారము ఈ కార్యక్రమం చేసి విందు ప్రసాదం పంచుతారు. Chanting, reading, కీర్తన చేయడము, శాస్త్రంలో నుంచి చదవడము, and take prasadam. ప్రసాదం స్వీకరించడము. Prasada is also to purify the self. ప్రసాదం కూడా మన ఆత్మని శుద్ధీకరణ చేస్తుంది. Many people become devotee by prasadam. చాలా మంది ప్రసాదం స్వీకరించి భక్తులుగా మారుతారు. Yeah, because when you offering to Krishna, you cooking offering to Krishna, this is a transcendental taste. ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణుడి కోసము వంట చేసి దానికి భోగము అర్పిస్తామో దానికి దివ్యమైన రుచి కలుగుతుంది. And people get attraction. జనులు దీని వల్ల ఆకర్షితులవుతారు. So everywhere, every ISKCON mandir, they are cooking for
100,000 people, 100,000. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఇస్కాన్ మందిరంలో వేలాది మంది కోసం ప్రతి ఆదివారం ఇలాగా ప్రసాదం వితరణ చేస్తారు. Yeah, Srila Prabhupada say, when there is one ISKCON temple, ప్రభుపాల వారు చెప్పారు, ఎక్కడైతే ఒక మందిరం ఉందో ఇస్కాన్ మందిరం, nobody can get hungry in 5 kilometers all around. ఇస్కాన్ మందిరం 5-10 kilometers all ఎక్కడైతే around. ఉందో దాని చుట్టూ ఉన్న 5-10 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అక్కడ ఎవరి కూడా ఆకలితో ఉండకూడదని ప్రభుపాల వారు. So from the beginning, Srila Prabhupada start to preaching and also start to show, to teach the followers how to make chapatis, how to make puris. ప్రభుపాల వారు ప్రారంభంలోనే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడంతో పాటు వంట చేయడము, చపాతీలు ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా నేర్పించారు పాశ్చాత్య దేశాల వారికి. And for that now anywhere in the world, then cooking chapatis, puris, dal, khichdi, everywhere. Also China, Japan. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైనాలో, జపాన్లో కూడా ఇస్కాన్ మందిరాలలో ఇలాగా ఆదివారం రోజు చపాతీ, దాల్ ఇవన్నీ ప్రసాదము వితరణ చేస్తారు. Because Srila Prabhupada teaching everyone how to cooking, how to offering, how to distribute. ఎందుకంటే ప్రభుపాల వారు ఇది నేర్పించారు అందరికీ, ఎలాగ కృష్ణుడి కోసం వండాలి, భోగం ఎలాగ నివేదించాలి, ప్రసాద వితరణ ఎలా చేయాలి అని. In our community is also Food for Life program. ఇస్కాన్లో తెలుగులో ఏమంటారు, ఫుడ్ ఫర్ లైఫ్ కార్యక్రమం కూడా ఉంది. It's one program. If you write in internet ISKCON Food for Life, that appears so many information. ఇది ఇస్కాన్ ఫుడ్ ఫర్ లైఫ్ అని మీరు ఇంటర్నెట్లో వెతికితే కూడా మీకు దొరుకుతుంది ఈ కార్యక్రమం. One time I reached in Russian, 1996. I reached in Russian. 1996లో ఒకసారి నేను రష్యాకి వెళ్ళాను. Yeah, and there two people told me we will. Somebody told me, then we'll guide you to one couple, the Russian grihastras. అక్కడ చెప్పారు, ఒక ఇద్దరు గృహస్థులు, భార్యాభర్తలు, వాళ్ళు మీకు మార్గదర్శకం చేస్తారు ఇక్కడ ఇలాగని. So were there everywhere I go, then go with me. రష్యాలో మేము ఎక్కడికి సందర్శించడానికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు వచ్చారు. But then don't speak English. కానీ వాళ్ళకు ఇంగ్లీషు మాట్లాడడం రాదు. And I don't speak Russian. నాకు రష్యా మాట్లాడడం రాదు. Yeah, but then say Food for Life. కానీ వాళ్ళిద్దరు ఇట్లా చూపించుకుంటూ చెప్పారు ఫుడ్ ఫర్ లైఫ్ అని. Anything I say, then say Food for Life. నేను ఏది మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు ఫుడ్ ఫర్ లైఫ్ అని, అంటే ఇది ఆహారం. So I understood. Then the service of them was Food for Life. వాళ్ళకి అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇలాగ ప్రసాదం వితరణ చేసే కార్యక్రమంలో వాళ్ళు పనిచేస్తారు. There is no difficulty to get communication with devotees in Russia, in China, in Japan. There is no difficulties. రష్యాలో ఉన్న, చైనాలో ఉన్న, జపాన్లో ఉన్నా కూడా భక్తులతోటి సంభాషించడము ఏం కష్టం కాదు. Because by the mercy of Srila Prabhupada, everywhere then cooking also chapatis and puris and khichdi. ప్రభుపాల వారి కృప ద్వారా ఎక్కడైనా కూడా చపాతీలు, పూరీలు, కిచిడి అంతా కూడా చేస్తున్నారు. And then think in the same way. అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కూడా అలాగే ఉంటుంది. Because then reading the same book. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదివేది కూడా అవే పుస్తకాలు. So then know what is the aim. వాళ్ళ లక్ష్యం కూడా అందరికీ స్పష్టంగా ఉంటుంది. Then know Sambandha. వాళ్ళకి సంబంధ జ్ఞానం తెలిసి ఉంటుంది. Sambandha is the who I am, who is him. సంబంధ జ్ఞానం What అంటే is our relation. మనం ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, మన భగవంతుడికి మనకి గల సంబంధం ఏమిటి, ఈ విషయాల గురించి. Devotees in Russia, in China, in Australia, everywhere, they know that Sambandha.
భక్తులు రష్యాలో ఉన్న, చైనాలో ఉన్న, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా కూడా ఈ జ్ఞానము వాళ్ళకి తెలుసు. Avideya is the process. అవిధేయ అంటే విధానము. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the process is similar everywhere, Africa, America, everywhere. ఈ విధానము అన్ని చోట్ల కూడా ఒకేలాగా ఉంటుంది, ఆఫ్రికా, అమెరికా, ఎక్కడైనా కూడా. So it's not necessary to speaking when you go in another country, stay with devotees. కాబట్టి వేరే దేశంకి వెళ్ళి అక్కడ భక్తులతో నివసిస్తే వాళ్ళతో సంభాషించడం అంత ఇబ్బందికరంగా ఏముండదు. Even if then say only food for life, you can get communication. వాళ్ళు కేవలం ఒకే మాట ఫుడ్ ఫర్ లైఫ్ అని అన్నా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. By the mercy of Srila Prabhupada and Sri Sri Gauranitaya. ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కృప మరియు గౌరనితాయి యొక్క కృప ద్వారా. Okay, we spoke today about the Mahatattva and the planets, Vaikuntha planet. ఈరోజు Krishna explained there don't need light. మహత్తత్వ గురించి, వైకుంఠ లోకాల గురించి కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వైకుంఠ లోకంలో ఎటువంటి విద్యుత్ అవసరం లేదని. There is the effulgence of the Supreme Lord everywhere. అక్కడ భగవంతుడి నుంచి ప్రకాశించే వెలుగు వ్యాపించి ఉంటుంది. This is what the text of today explains. ఈరోజు చర్చించిన శ్లోకం దాని గురించి వివరిస్తుంది. Someone have some question about? ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న ఉందా ఈరోజు చర్చించిన విషయం గురించి? Question? How to get light? చెప్పండి. మరి పరమాత్మ యొక్క శరీరంలో ఉంటే అతను అన్నీ తీసేయగలరు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఎలాగైపోతున్నాడు క్వశ్చన్ చేసి ప్రశ్న ఏమిటో क्या बोलता? ఇద్దరు మైత్రిగా ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏంటంటే అడిగారు, ప్రతి ఒక్క శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మ అన్ని ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటాం. అతను కానీ దయచేస్తుంటే ఇది మూర్ఖులు ఎలాంటి కాదు కదా, ఎందుకు అనగా అతను ఆ భాష తీసుకుంటాం. His question is, Paramatma is directing the activities of everybody, but why people are becoming fools and rascals? False ego. ఎందుకంటే మిథ్యాహంకారం వల్ల. Atmaha, we spoke just now. ఆత్మ అని ఇందాకనే చెప్పాము. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? వాట్ ఈస్ Because Krishna gives some freedom. కృష్ణుడు మనకి కనీస స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తాడు. You can do material activities, okay, you can do spiritual activities. We have this freedom. మీరు ఆధ్యాత్మికమైన కార్యకలాపాలైనా చేయొచ్చు, భౌతికమైన కార్యకలాపాలైనా చేయవచ్చు. ఆ స్వాతంత్రం మీకుంది. Some people have much attachment with సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. కొంతమందికి ఇంద్రియ భోగం పట్ల చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది. Then don't want devotional activities. వాళ్ళకి భక్తియుత సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉండదు. Because in devotional activities there is principles. ఎందుకంటే భక్తియుత సేవ ఆచరించాలంటే చాలా నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. So for example, not alcohol, no. ఎందుకంటే మద్యం సేవించకూడదు. So some people say I cannot practice devotional service because I like alcohol. ఎందుకు కొంతమంది చెప్తారు మద్యం సేవించకూడదు, ఇట్లాంటి నియమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను భక్తియుత సేవ చేయలేనని. It's not only alcohol, it's different attachment. ఇది కేవలం మద్యం విషయం పట్లనే కాదు, ఇంకా చాలా భౌతికమైన ఆసక్తులు ఉంటాయి. So because then get identification with body in mind, then follow the mind. వాళ్ళు శరీరంతో మనసుతోటి గుర్తించుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మనసు చెప్పిందే పాటిస్తారు. And the Paramatma don't participate, say okay, you want to drink alcohol, it's your problem. పరమాత్ముడు ఓకే నీకు మరి మద్యం సేవించాలని నీకు ఇష్టం ఉంటే మరి తాగు అని చెప్తారు. He give for everyone what he
deserved. మనం ఏది కోరుకుంటామో పరమాత్మ అది దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. So we have free will, free will. మనకి ఈ కనీస స్వాతంత్రం అనేది ఉంది. But the free will is very short. ఈ కనీస స్వాతంత్రం చాలా పరిమితమైనది. So Krishna is the remember and the forgetter. కృష్ణుడు వల్లనే మనకి ఏదైనా ఏ విషయమైనా గుర్తుకొస్తుంది. కృష్ణుడు వల్లనే మనం ఏదైనా కూడా మర్చిపోగలుగుతాము. So the Paramatma make you remember. కాబట్టి పరమాత్ముడు మీకు ఆ విషయం గుర్తుకు చేస్తారు. The Paramatma make you forgetter. పరమాత్ముడు మీకు కొన్ని విషయాలు మర్చిపోయేలా చేస్తారు. So he direct. ఈ విధంగా మీకు నిర్దేశిస్తుంటారు. Intelligence coming from him. బుద్ధి అనేది పరమాత్ముడి నుంచి వస్తుంది. Hari, Guru, Vaishnava. హరి From గురు there come వైష్ణవ. the intelligence. వీళ్ళ నుంచి బుద్ధి అనేది వస్తుంది. So he cannot say don't do that అతను చెప్పలేడు ఇది చేయకూడదని. because he give free. పరమాత్ముడు Free will. ఎందుకంటే మీకు కనీస స్వాతంత్రం అనేది ఇవ్వబడింది. But he send these gurus. He send gurus. He say acharya with instruction, and the instruction say don't do that. కానీ అదే సమయంలో పరమాత్ముడు గురువుని పంపిస్తాడు, శాస్త్రాన్ని మనకిస్తాడు. అందులో సూచన ఇవ్వబడుతుంది ఇట్లాంటి విషయాలు చేయకండి అని. He give the instruction. ఈ విధంగా పరమాత్ముడు మనకి He don't oblige you to follow. కానీ మనని ఒత్తిడి చేయాలన్నమాట, నువ్వు ఇది పాటించాలి అని. Yeah. So we have some freedom. కాబట్టి మనకు కనీస స్వాతంత్రం అనేది ఉంది. Little freedom. అది కనీస చాలా పరిమితమైన స్వాతంత్రం. When we surrender, there is no any more problem. కానీ ఎప్పుడైతే శరణాగతి పొందుతామో అప్పుడు ఏం సమస్య ఉండదు. He direct completely everything. అప్పుడు పూర్తిగా పరమాత్ముడు మనకు నిర్దేశం ఇస్తారు. He controls. He is the controller. We are the servant. పరమాత్ముడు నియంత్రికుడు, మనము సేవకులం. అడగచ్చు. Does everybody get a guru? Does every human being get a guru? No, no everyone. అందరికి లభించడు. Not everyone. Why he is asking why? Why? Because someone don't care about devotional activities. Which devotional activity you perform this morning? You. Which activity? Ask him. ఈరోజు మీరేమైనా భక్తియుత సేవ, ఈరోజు ఉదయం ఏమైనా భక్తియుత సేవ చేశారా? ఆగండి హరే కృష్ణ, అతన్ని అడుగుతున్నారు మరి. Which activity? Not only this day, every day I do the activities to reach or to know the ethical values among the persons in our not only this particular. So you have no guru. No guru. But I'm searching the ways. He is searching for the. Whenever the soul is searching for ways, here and there, Yeah. to know the proximity of God, how can I say I am the guru to someone? మీకు గురువు ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. మీరు గురువు అన్నట్లే. Krishna give for everyone what he deserves. మనం దేనికి అర్హులమో అది కృష్ణుడు మనకి ఇస్తాడు. If you want the guru, he will give you the guru. మీకు గురువు కావాలని కోరిక ఉంటే మీకు గురువు దొరుకుతారు. కృష్ణుడు That must to be sincere. In Rajoguna you cannot understand anything. In Rajoguna you cannot understand anything. రజోగుణంలో ఉంటే మీకు ఏం అర్థం కాదు. Like that, no, you cannot understand anything. Krishna is in your heart. If you are sincere and you want one guru, he will give you. Yeah. Yesterday we spoke about, this morning, about Milarepa. Yesterday This morning was? మరి Yesterday.
There is someone who for years, he looked for one guru. నిన్న ఇచ్చిన ప్రవచనంలో మనము మిలరేప గురించి చర్చించాము. సంవత్సరాల పాటు అతడు గురువు కోసం ప్రయత్నించాడు. Yeah, but he got mystic power and he employed the mystic power to kill some people. కానీ పూర్వం అతనికి భౌతిక సిద్ధులు వాడి యోగ సిద్ధులు వాడి అతను చాలా మందిని హతమార్చాడు. So after years, Krishna sent the guru. అందుకని చాలా సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అతనికి కృష్ణుడు గురువుని పంపించాడు. But because he killed so many people, కానీ అతను చాలా మందిని హతమార్చినందుకు to reduce the karma, అతని కర్మను తగ్గించడానికి the guru said, bring the stone from this hill and make one big room here. అప్పుడు గురువు చెప్పాడు మిలరేపకి, మీరు అక్కడున్న పర్వతం నుంచి రాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చిన్న గది నిర్మించండి అని. And he do that every day bring stones. అతను పర్వతం నుంచి రాళ్ళు తీసుకొచ్చి గది నిర్మించే పనిలో పడ్డాడు. And when he finished to make one room, he said, now we'll make another room. ఆ గది నిర్మించిన తర్వాత గురువు మిలరేపకి చెప్పాడు, ఇప్పుడు ఇంకొక గది నిర్మించాలి అని. And during years he bring stone from ఇలాగ there. సంవత్సరాల పాటు అతడు పర్వతం నుంచి రాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ గదిలో నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు. Yeah, the conclusion is he want really to have the guru, and he decide to do anything what the guru ask. ఇక్కడ నిర్ధారణ ఏమిటంటే అతడు గురువు కావాలని దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడు. గురువు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. So in this moment, by the whim, supreme whim, he got initiation. ఈ విధంగా ఆ సమయంలో అతడు భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు అతడికి దీక్ష అనేది లభించింది. Because he was sincere. ఎందుకంటే అతడు చాలా శ్రద్ధతో ఉన్నాడు. If really you want one guru, Krishna send the guru. నిజంగా మీకు గురువు కావాలని ఉంటే కృష్ణుడు మీకు గురువు పంపిస్తాడు. If really you want to become rich, Krishna will give you opportunity to give rich, but maybe you have to wait 20 or 35 life. మీకు ఒకవేళ ధనవంతుడు అవ్వాలని కోరిక చాలా తీవ్రంగా ఉంటే కృష్ణుడు మీకు అవకాశాన్ని ఇస్తాడేమో, కానీ బహుశా 20-30 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. But he satisfied all desire. కానీ కృష్ణుడు మనకు ఉన్న కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తాడు. And he give for everyone what he deserved. ఇంకా అందరికీ వాళ్ళ అర్హత ప్రకారం కృష్ణుడు వాళ్ళ కోరికలను తీరుస్తాడు. He never mistake. The Paramatma never mistake. పరమాత్ముడు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Arti is now? Now is Arti? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. What time? 1 o'clock. 12 o'clock? 1 o'clock, sorry. 1 o'clock. ఓకే, చెప్పండి. Of Sri Krishna, Balarama and Parashurama. Sri Krishna or Balarama? Sri Krishna, Balarama and Parashurama. Yeah. But of these three, Krishna is accepted as Jagat Guru. Why so much credit Krishna got? Krishna accepted? Krishna is accepted as Jagat Guru, the spiritual master of the whole universe. Yeah, when he was to the Sandipani Muni ashram, he got the teacher, the guru, Krishna. So his question is why Krishna and Balarama went to the Sandipani Muni ashram. So they are contemporaries.
Krishna, Balarama and Parshurama. But why only Krishna is accepted as Jagadguru? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. కృష్ణుడు Krishnastu Bhagavan Swayam. కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడు, కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. He is the Supreme Personality of Godhead. కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ. Balarama is the first expansion. బలరాముడు కృష్ణుడి నుంచి వచ్చిన మొదటి విస్తరణ. Yeah, and Shankarshana is the second expansion. శంకర్షణుడు రెండవ విస్తరణ కృష్ణుడి నుంచి. Parasurama is one of the so many lila. Lila avatar. పరశురాముడు ఎన్నో లీలా అవతారాలలో ఒక అవతరణ. He was a kshatriya. But Krishna is the Supreme Personality of God. కానీ కృష్ణుడు మాత్రము పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడు. Balarama is the original spiritual master. బలరాముడు ఆది గురువు. Yeah. And Shankarshana is the original devotee. శంకర్షణుడు ఆది భక్తుడు. Yeah, Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha, that is the Chaturvyuha. వాసుదేవ, శంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, ఇవి వీళ్ళు చతుర్వ్యూహము. By this Chaturvyuha, Balarama go out of Vrindavan. ఈ చతుర్వ్యూహం వలన బలరాముడు బృందావన్ బయటికి వెళ్తారు. And stay in Dwarka. తర్వాత ద్వారకలో ఉంటారు బయట. And by the second Chaturvyuha, Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha, by the second Chaturvyuha, Balarama go out of the Mahatattva and stay in all Vaikuntha planet. రెండవ చతుర్వ్యూహం వల్ల బలరాముడు ఇంకా మహాతత్వంలో వీటన్నిటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. So Balarama is responsible of material creation and spiritual creation. కాబట్టి బలరాముడు ఆధ్యాత్మిక సృష్టికి భౌతిక సృష్టికి కారణుడు. Krishna is there in Krishna Loka. Just now we read. He played the flute and joking with a friend. కృష్ణుడు మాత్రము అక్కడ గోలోక బృందావనంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం చదివాము, ఫ్లూట్ వాయిస్తూ మిత్రులతో జోక్స్ వేస్తూ. He is the Supreme Personality of Godhead. కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాన్. And he do everything by expansions. కృష్ణుడు అన్ని కూడా కార్యాలు తన విస్తరణలతో చేస్తుంటాడు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tai Gaur Premanande. హరే హరే. Thank you for your attention.